ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಮೋಸ. ಲೋಕಸಭಾ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ. And we've had a team who is working on this now for some time. And there are many irregularities that we have found. I want to place on the table a few things that I think it is important for the country, especially the young people who defend democracy, believe in democracy, to see and understand. So I'd like to start, well, that's Ambedkar ji who helped build the constitution of our country, and he says the electoral roll is a most fundamental thing in a democracy. It was of the utmost importance that elections should be freed from any kind of interference. The election machinery should be outside the control of the executive government. Now, this is really the question here. I'd like to give a little bit of a background. Election commissioners were chosen by a committee which included the Chief Justice, Leader of Opposition, Prime Minister. That was changed. It was changed by the government, by the Prime Minister. The Chief Justice was removed from that committee, and a BJP person was added to that committee. That's the first step. Second step, immediately before the Lok Sabha elections, election commissioner was removed. 2 new election commissioners were put in place. But this press conference is specifically about Maharashtra, and I'd like to give you some details about what we have found about the Maharashtra elections. And these are, of course, some questions to the election commission. Question number 1. In 5 years, between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls of Maharashtra. However, in a period of 5 months between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Now the question is, why are more voters being added in 5 months after the Lok Sabha election than are being added in 5 years prior? Who are these 39 lakh people? To give an idea of what happened here, that is the equivalent of an Indian state. The state of Himachal Pradesh has an equivalent number of voters. That the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting list of Maharashtra after Lok Sabha elections. Second point, very interesting point. Why were there more registered voters in Maharashtra than the entire voting population of Maharashtra? According to the government, the population of Maharashtra is 9.54 crores. According to the Election Commission, there are more voters in Maharashtra than there are people in Maharashtra. Now, this is an obvious anomaly, right? Somehow, voters have suddenly been created in Maharashtra. The government itself is saying our population is 9.54 crores, and the Election Commission has more voters than people in Maharashtra. It's the second question. And the third question, which is an example of many places, one of many places which we have found. The thing to understand is the number of voters who voted for these 3 parties has not reduced
between Lok Sabha and Vidhan Sabha. We have got the same amount of votes. And here is an example. So the Congress vote in Lok Sabha 2024 is 1.36 lakh votes. In Vidhan Sabha, we get 1.34 lakhs. Very close. 35,000 new voters are added. And BJP in Lok Sabha gets 1.9 lakh votes. And then in Vidhan Sabha, they get 1.75 lakh votes. And most of those voters that provided the BJP with their victory come from those 35,000 new voters who have been added. And this is not the case in only one constituency. It is the case in multiple constituencies. It is the case in Shiv Sena constituencies, Congress constituencies, NCP constituencies. Now, these are fundamental questions. And we have been saying to the Election Commission that we are finding anomalies. We need the voter list, names, addresses of the voters of Maharashtra. We need, yes, with photographs. We need the voter list of the Lok Sabha election. We need the voter list of the Vidhan Sabha election. Because we want to understand exactly who these new additional voters are. There is another factor in this, which we have also found, which we want to understand. There are many voters that have been deleted. Voters who are in one booth who have been transferred to another booth. Most of these voters come from Dalit communities, tribal communities, minority communities. Right? So we want to understand this. And we have made repeated requests to the Election Commission. They have not answered us. The leader of the opposition has said this in Parliament House. The Election Commission has not responded. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತದಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 32 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ 32 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಯಾರು? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತಗಳು ಡಿಲೀಟ್. ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ 32 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುತಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಹಾ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈಗ ಆರೋಪವೊಂದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸಂಶಯಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತದಾರರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2024ರಲ್ಲಿ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 32 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದಂತಹ 32 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ಯಾರಿವರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 32 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಮತದಾರರದು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತಗಳು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ 32 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತಗಳು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಲೋಪದೋಷಗಳಾಗಿದೆ, ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೊಂದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇವಿಎಂ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅನುಮಾನಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತು ಇವಿಎಂ ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅನುಮಾನಗಳೇ ಬೇಡ, ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೊಂದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.